بص ايه بقى حكايه الديجيتاليزيشن دي؟ لان هناك تحديات معينه في القطاع بتاع الانفراستراكشر الخاص بالميه والصرف الصحي. ايه هي دي اهم التشالنجز دي؟ اول حاجه في تشالنجز على مستوى ماكرو يعني على مستوى كبير قوي. واول وهم الحقيقه البرزنتيشن دي جميله قوي، متاخده من اورجانيزيشن رائعه بتستخدم ايكونز. فهنا شوف الايكون كده اللي على الشمال بيمثل climate change and additional pressures on water resources. ايه بقى تأثير العنوان ده على الانفراستراكشر؟ اهو 17 countries come to a quarter of the world's population already face extremely high water stress. كلمة water stress زي ما انتم عارفين ده indicator عشان نشوف نصيب الفرد من المية. لو أقل من 1000 متر مكعب في السنة يبقى ستريس، لو كان أقل من 500 يبقى سكارسيتي، ومصر قريبة جدا من السكارسيتي. وبعدين climate change is said to exacerbate water stress, with water crisis consistently ranked in the top of 5 global risks by impact. Many cities are facing the real threat of running out of water, as seen in Durban in 2018, وشناي 2019. You can look it up in the Google. Recent World Bank research has found that water shortages are linked to 10% of the rise in global migration. طبعا هنا بيربط الووتر سكارسيتي بالجلوبال مايجريشن، وده موضوع برضو من الموضوعات المهمة. أنا بفهم فيه كويس بس ملناش دعوة بيه دلوقتي. 90%. الموضوع الثاني rapid urbanization and the need for water services in cities. 90% of the growth in urban population between now and 2050 is expected to be in African and Asian cities. In sub-Saharan Africa اللي هو كل اللي تحتنا في قارة أفريقيا, where most this growth will be, just more than half of urban residents have access to safely managed water services. عايز يقول في الجملة الأخرانية دي لو عاوزين نختار منطقة جغرافية فيها مشكلة في الأوربان ووتر مانجمنت هنلاقيها في سب سهاران أفريقيا. على مستوى تاني أقل شوية اللي هو مستوى اليوتيليتي برضو في two challenges: high water losses due to leaks وفاينانشال sustainability. تعال نشوف بقى ايه الاكستنت. نون ريفينيو ووتر ده اختصار مهم جدا لازم نعرفه. انتوا خدتوه قبل كده في المحاضرات ولا اول مره تسمعوا الحكايه دي؟ احنا سمعنا عنه قبل كده يا دكتور في تريننجز، يعني في سمر تريننجز او كده. تمام. is the difference between water that is produced and water that is billed for. The global volume of NRW has been estimated to be 365 million cubic meter per day. Yeah. Equivalent to $39 billion per year. In Kenya, NRW is 42%. On average, that's 42% of water produced is either lost or not billed for. حد عارف NRW في مصر كام؟ ولا ما خدتوش ده في التريننج يا شباب؟ لا احنا اكيد خدناه بس نسينا الرقم. يعني this is something you have to look it up لأنه very important number. طيب إيه بقى الموضوع التاني؟ financial sustainability. Many utilities are facing extreme financial pressures. According to the most comprehensive global data, only 35% are generating sufficient revenue to cover operation and maintenance costs. نسبة قليلة. These pressures leave utilities with little room to invest in new infrastructure as they struggle to keep aging infrastructure operational. يعني الجملة الأخرانية بتقول في بعض البلاد ما عندهمش فلوس إنهم يعملوا infrastructure جديد، يا دوبك الفلوس اللي معاهم يصلحوا بيها المواسير اللي عجزت. فاهمين الكلام؟ وعجباكم الايكونز دي؟ طيب تمام فاهمين، واضح يا دكتور. بعد كده هننتقل من challenges لديجيتال سوليوشنز. يعني هاو التحول الرقمي
أو الحلول الرقمية تساعدنا في حل التشالنجز دي في المياه الحضرية. الحقيقة عندنا كذا سوليوشن. خلاص، ركزوا ركزوا ركزوا. كل سوليوشن هتلاقي له اسم وهتلاقي له ايكون وهتلاقي له بيستخدم ازاي. فاحنا we are going to read this very carefully عشان نعرف هو ايه اهمية الكلام اللي بنتكلم عليه. فاول حاجة بيقول لك voice SMS and USSD functions. Mobile services create a communication bridge between utilities and customers that makes it easier to register and resolve complaints. جميل. These tools enable utilities to inform customers of maintenance work or issue disconnection notices, allowing customers to pay promptly and avoid disconnection. الحل الثاني اللي هو pay as you go. Mobile enabled PAYG اللي هو اختصار pay as you go allow customers to make micro payments in advance for water services. وده حصل في مصر فعلا، مش بس في المية، في الكهرباء. And guarantee revenue collection for water services providers. Applications include business models for energy, water, sanitation, and clean cooking appliances. بعد كده smart metering. بس انا عجباني قوي الايكونز دي. Automatic meter reading is essential for gaining efficiencies in billing as it records consumption and key operational data and eliminates the time, costs, and errors of manual meter reading. Other uses are post-paid models of water ATMs. يعني ايه water ATMs؟ يعني مكان مخصوص معمول في بعض البلاد بيدفع فيه فلوس المية. بقيه الديجيتال سوليوشنز هي حاجه اسمها IoT. اكيد عارفين IoT يعني ايه ولا مش عارفين؟ Internet of Things. بالظبط كده. وM2M، عارفين M2M ولا لا؟ هنشوف دلوقتي. Smart monitoring of system performance can improve operational efficiency and avoid the technical losses that contribute to NRW. This is essential in the development of real-time data system, for example, in leak detection, inaccurate meters, and fraud. لو في كلمة إنجليزي مش عارفينها please stop me. أنا I assume إنكم خلاص بقى very close to graduation وعرفتوا تقريبا معظم الكلام بتاعنا، لكن لو في حاجة مش عارفينها لو سمحتوا ممكن تسألوني. يا شباب. تمام يا دكتور. تمام. Big data, AI and machine learning. The use of large data sets to improve decision making and implement algorithmic automation to optimize utility operations. For example, programming pumping to take place when grid energy prices are low. يعني ايه الجملة الأخرانية دي؟ For example, programming pumping to take place when grid energy prices are low. دي كلمة جميلة خالص ومعناها حلو قوي. معناها ايه؟ بجد مش عارفين؟ هو بيقول إن استخدام البيانات بشكل كبير بيحسن أو بيطور من اتخاذ القرارات وبيخليها أفضل. بس أنا قصدي الجملة الأخرانية في الباراجراف مش الأولانية. هو بتاع الإكزامبل ممكن معناها إن يبقى فيه زي نوع من أنواع الأوتوميشن. بمعنى ايه يا باشمهندس؟ الاوتوميشن للبامبس. بمعنى ايه يعني؟ ايه الاوتوميشن ده فادنا في ايه يعني؟ يعني تحسين او اتخاذ اقل تكلفه بقى باحسن كفاءه. يعني كلكم عمالين تقربوا من الكلمه الواضحه زي الشمس ان هو بيعمل برنامج بيشغل الترومبه لما يكون سعر الكهرباء في الشبكه قليل خالص عشان يوفر الفلوس. يا رب يكون المعنى ده واضح بالنسبه لك. تمام كده. واضح يا دكتور. شفتوا يعني احنا الاثنين قرينا نفس الجمله we understood different things. ما يجراش حاجه، انتوا لسه صغيرين. بعد كده اخر حاجه بقى في السوليوشن augmented reality and virtual reality tools combined with remote sensing. These tools create digital twins that eliminate the need to travel
to a site to identify and resolve issues and allow remote management of network infrastructure in real time. يا ريت كده يبقى فعلا عملنا كل اللي احنا عايزينه. طيب امال ايه الحاجات اللي بتمنع الناس طالما الحلول حلوه كده والتكنولوجيا بتساعدنا كده؟ ايه العوائق اللي هي مش بتخلينا النتوركس بتاعتنا تبقى سمارت نتورك ووتر نتورك؟ سالوا الناس ولقوا الاجابات دي. وات ار ذا بيجست بارير؟ طلع اكبر بارير ستوك with legacy systems and processes اللي هو البيروقراطيه. كام في المية؟ 58%. البارير الثاني don't know where to start. مش عارفين يبتدوا منين. not enough money, can't find the right partners or technology, not having people with the right skills. تمام يا شباب؟ هو يعني ازاي الديمقراطية أصلا بيعتبروها عائق؟ مش ديمقراطية، أنا بقول بيروقراسي. بيروقراسي لا مؤاخذة. بيروقراسي يعني مش ديمقراطية، بيروقراسي يعني بيروقراطية. تمام، أنا قريتها غلط. ما يجراش حاجة. no problem. smart technology makes a difference. سألوا سؤال تاني. أنت تفتكر التكنولوجي دي بالأكبر تأثير بتعمله فين؟ فكانت الإجابات بالترتيب ده. improving service to customer بيطور الخدمة للمستخدمين 47%. وبعدين tackling leakage، موضوع في منتهى الخطورة. هي الباشمهندسة نورهان معانا؟ لا مش موجودة يا دكتور تقريبا. طيب بس هي أختها عاملة ماجستير في نتورك ليكج وأنا اللي همتحنها. أنا قلت لكم كده وإحنا في الفصل، صح؟ فالموضوع حضرتك كلمتنا على الموضوع في الليكتشر بتاعت الميوزك والكلايمت تشينج. أي فهي الحقيقة أختها عاملة شغل جميل قوي على الليكج وباستخدام سوفت ويرز متقدمة. ثالث حاجة tackling sewer flooding and pollution, optimizing treatment using less energy. طيب ايه بقى الانبوتس اند سوليوشن؟ ده موضوع خطير برضو والايكونز بتلعب فيه دور كبير. بيقول ايه بقى؟ انا كنت عايز اوريكم حاجه اكتشفتها جديده اهي. بصوا، بدل ما انا هتكلم في واحد تاني هيتكلم. Utilities are complex organizations, with multiple departments that each come with their own objectives, organizational layers, networks of physical assets, and silos of data systems. Following figure further establishes the key components of the technology inputs and solutions within a water and wastewater utility organization. ايه بقى الحكايه؟ ركزوا معايا في ثلاث حاجات مهمين في موضوع الانفراستراكشر او اليوتيليتيز دي. sources and environment اللي هي مصادر المياه والبيئه، وبعدين collection, treatment and distribution for both drinking water and sewage water، وثالث حاجه end customers. فايه الاليمنتس بتاعه sources and environment؟ watershed وsurface ground water and waste and water reuse waste water effluent. يعني تقريبا السورسز بتيجي من يا اما من الووتر شيد، يا اما اعاده الاستخدام، يا اما من المخرجات بتاعه الويست ووتر. طيب بالنسبه للكولكشن والتريتمنت ديستريبيوشن، ووتر كولكشن تريتمنت اند ديستريبيوشن، ونفس الجمله بس ويست ووتر اند ستورم ووتر كولكشن اند تريتمنت، ده تجميع. وبعدين end customers، ففي المستخدمين بقى residential وagricultural commercial and industrial water for nature. حد يقدر من خبرتكم، خلاص انتوا تتخرجوا very soon، هو قصده ايه water for nature؟ ولو كان في اسم تاني بالانجليزي تقولوا لنا عليه، ولا اول مره تعرفوا الحكايه دي؟ عشان دي حكايه مهمه. ممكن يكون مقصود بيها الاستراكشر او يعني ووتر فور نيتشر. على فكره اي ووتر بالانس في اي دوله لازم يكون فيه يعني حاجه من الميزان المائي ليها دعوه بكلمه ووتر فور نيتشر. طيب لو مش عارفين
ده ممكن اسمه environmental water، يعني لما يكون عندنا بعض البحيرات والويت لاندز عشان الاكواتيك لايف تبقى هيلثي، مفروض نصرف ميه عشان ما يحصلش deterioration للسبيسيز اللي موجوده جوه الليكس دي. وبالتالي في جزء من الميه بتاع البلد مش بيروح للسكان ولا بيروح للزراعه ولا بيروح للصناعه والتجاره، ولكن بيروح ل the environmental health of water bodies. يا رب تكونوا فهمتوا قصدي ايه؟ تمام فهمناها يا دكتور. تمام. اوكي، هنا بقى الايكونز. على فكره الثلاث عواميد دول هيفضلوا معانا كل سلايد. العمود اللي على الشمال سورسز، والعمود اللي على اليمين كولكشن وتريتمنت وديستريبيوشن، والعمود الاخراني هو الكاستمرز اللي اتكلمنا عليهم. فهنا بقى بيقول لك ايكونز كتير قوي هتستخدم بعد كده. وعلى فكره الايكون بتعبر عن الاسم بتاعها بطريقه فظيعه، حتى من غير ما نحط الاسامي ممكن نعرف اللي فوق ده بامب، وبعدين دام، وبعدين توربنز، وبعدين سنسور. لو مش فاهمين الايكون قولوا لي. وبعدين بويز، وبعدين بايبس، وبعدين ميكسرز، وبعدين اريشن وفالفز وكوميونيكيشن وميترز. فهنا بيقول لك يعني sources and environment فيها الست حاجات دول اللي احنا لسه قايلين معرفينها. طيب collection treatment and distribution، ودي example critical physical assets اللي هم اللي موجودين. الفيزيكال assets اللي احنا عبرنا عليها بايكون متوزعين على الايه؟ على الثلاثه سيكتورز اللي احنا قلنا عليهم. عشان كده الاساينمنت مكتوب تحت اهو compile a matrix showing relation between previous icons اللي انا لسه قاريها واحده واحده and the three components of water utility. ده assignment. بعد كده هنشوف بقى examples of data silos. نشوف بقى في السورسز لازم يكون عندي سكادا and telemetry. حد عارف سمع كلمة سكادا قبل كده؟ معقولة يا ربي؟ سمعناها يا دكتور. بيبقى في حاجة اسمها سكادا روم مثلا، في بيبقى في محطة او بيبقى في حاجة، يعني بيبقى زي اوتوميشن، يعني الاوبريشن بتاع المكان. يعني سكادا عبارة عن ان هم they collect data from certain distant place ويبعتوها نتيجة وايرلس كونكشنز، والواحد يشوفها ويتحكم في الستراكشر من على مسافة. وانا استخدمت الحاجات دي من زمان في الثمانينات كده. كان في مشروع كبير قوي كندي اسمه ايزا ويب، وكان وانا قاعد في مكتبي ممكن افتح البوابات بتاعت القناطر اللي على ترعة البحر الصغير. بعد كده باستخدام سكادا سيستم. بعد كده في هيدروليك موديلز وانتجريتد ريسورس بلان. طيب بالنسبه للكولكشن والتريتمنت في اكسبرتيز اي تي سيستم، نتورك مونيتورنج اند مانجمنت، سيستم موديلنج اند برودكشن فوركاست، مينتننس اند ورك مانجمنت، وكابيتال بلاننج. كابيتال يعني راس المال. اند كاستمرز، كاستمر انفورميشن سيستمز، ميتر داتا مانجمنت، بيلينج سيستم، وكاستمر engagement channels. هنا بقى another important issue. خلي بالكم الثلاث عواميد موجودين، بس example transformative digital solutions. لو هتلاقوا الكلام مكتوب في التلت لوحده يبقى يخص مثلا remote watershed integrity، ده في السورسز. process optimization و predictive maintenance فين؟ في تريتمنت اند ديستريبيوشن اند كولكشن. طيب وديجيتال كاستمر انجيجمنت وديجيتال ووتر برودكتس اند سيرفيسز ده في موضوع الايه؟ الكاستمرز. لكن اول ما تلاقوا الكلام مكتوب واخد تو كولمز يعني بيأثر في الاثنين، يعني بيأثر في السورسز والتريتمنت اللي هو الديجيتال ورك فورس، utility professionals trained in digital technologies and leveraging digital field work systems to improve planning and scheduling. ونفس الحكاية الجملة الباراجراف اللي جنبه بيغطي التريتمنت وبيغطي الكاستمرز، وبيقول interactive demand management, leverage customer analytics and smart meter technology to align demand with supply and identify anomalies such as consumer side leaks and potential non-paying customers.
ولو بيغطي الثلاث حاجات زي داتا انتجريشن لاير وزي ديجيتال توين يبقى بيأثر في الثلاثه كومبوننتس بتوع الووتر سيستم انفراستراكشر. تمام يا شباب؟ اكمل ولا هنا في صعوبه؟ تمام، اتفضل يا دكتور. تمام يا دكتور. هنا بقى هيكلمك على ديجيتال ووتر ايكو سيستمز. ايه الحكايه دي؟ بيقول لك ان في تطور في في الديجيتال ووتر ايكو سيستمز. في لسه في الناس في البدايات بيستخدموا حاجه اسمها ترانزاكشن، وبعدين بيحصل تحول عندهم يبقوا في مرحله ثانيه اسمها ترانزيشنال، وفي الاخر ولو كانوا شاطرين هيوصلوا حاجه اسمها دايناميك اند فلويد. فالاولانيه دي ديجيتال ووتر ايكو سيستم از ذا موست بيزك موديل. طيب ايه بقى الترانزيشنال؟ are formed by utility leadership. دخلنا بقى السي اي او. عارفين سي او ولا مش عارفين الاختصار ده؟ شيف اوف اوبريشن اللي هو بيبقى زي رئيس مجلس الاداره يعني. تشيف اكزيكتيف اوفيسر فعلا، والبورد اللي هو مجلس الاداره. وبعدين بيتعاون مع مين بقى؟ مع اليوتيليتي فانكشنز زي الاي تي والبروكيورمنت. عارفين يعني ايه بروكيورمنت اكيد ولا مش عارفين؟ يعني المشتريات تقريبا. بالظبط كده، procurement يعني مشتريات. At the next stage of evolution, leading utilities have an established dynamic and fluid ecosystem of digital stakeholders where utilities become catalysts for mobilizing these stakeholders to collaborate, pilot, and scale these impactful digital solutions. هنشوف دلوقتي مجموعة من الايكونز. حاجه اسمها بير جروب اند نتورك. لو في اي كلمه قولوا لي مش فاهمين معناها. عارفين يعني ايه بير ولا مش عارفين؟ دي كلمه مشهوره خالص خصوصا في الناس اللي في سنكم. حد في نفس زميل في سنك. ايوه زي كوليج. بالظبط كده، حد في نفس المستوى، كوليج فعلا. investors, industry associations, academic institutions, water tech hub وتكنولوجي and business solutions and public sector. هتلاقوا بقى في كل من الثلاث حاجات اللي احنا قريناهم قبل كده الترانزاكشنال والترانزيشنال ودايناميك اند فلويد اللي هي هتلاقوها مور انتريكت. يعني شايفين الانتر اكشن بيزيد شويه كل ما نتغير من ترانزاكشنال لترانزيشنال لدايناميك اند فلويد، وبيبقى السيستم فيري افيشنت لان تقريبا بتخش فيه كل الاليمنتس دي. عاوزكم تبصوا على الانفوجرافز دي لانها مهمه جدا. ايه الاكسرسايز بقى؟ ده اساينمنت تاني اهو. compile 3 matrices showing the relation of the above icons with the components of water utility in the 3 stages of water ecosystem اللي هو transitional و transactional و dynamic and fluid. طيب هنا بقى احنا هنغير شكل البرزنتيشن بعد السلايد دي. يقول لك who are the stakeholders of digital water ecosystem. هو يعني ذاكر ثلاثه مهمين دول. الاكاديميك انستتيوشنز اللي احنا منها industry associations and water technology hubs، ونمره 2 الانفستورز، ونمره 3 البابليك سيكتور. خلاص دول اصحاب المصلحه. بعد كده بقى هنتكلم على يمكن اكتر حاجه مثيره في المحاضره اللي هي الكاتيوم كامباني. حد سمع على كاتيوم قبل كده ولا انا اول واحد يقول لكم على الاسم الجميل ده؟ لا حضرتك اول واحد غالبا. كاتيوم ده اسم الشركه. نعم بتقولي ايه؟ هقول لا ما سمعناش عنها قبل كده. سمعتوها قبل كده؟ طيب مين سمعها قبل كده؟ مش مشكله. كاتيوم دي اسم الشركه الاسبانيه اللي احنا عاملين معاها اسوسيشن عشان هنعمل يعني جوينت ورك، سواء كان في graduation projects او في projects مقدمين عليها. وده الشركه بتاعتها وهي متخصصه في الديجيتال ووتر توينز. فاول حاجه ان انا بقول يعني ايه ديجيتال توين؟ توين باللغه العربيه يعني توأم. ديجيتال توين يعني انا عايز يكون في توأم للشبكه الفيزيكال اللي عندي. يعني المواسير والفالفز والبامبس والريزرفوارز
وبريشر ريديوسينج فالفز، كل دول فيزيكال سيستم عاوزين نعمل لهم توأم بس يكون ديجيتال. A digital twin is a virtual representation of a real world physical system or process, a physical twin that serves as a indistinguishable digital counterpart of it for practical purposes, such as system simulation, integration, testing, monitoring, and maintenance. A digital twin could be, but not must be, used in real time and regulatory synchronized with the corresponding physical system اللي هي او يعني الكاتيجوري الاخرانيه من الايكو سيستم، الووتر والويست ووتر ايكو سيستم اللي كل الايكونز interacting together. an example خليه يقرا، هو اللي يقرا الكلام ده، انا تعبت شويه. As an example of a real-time digital twin, an object being studied, for example, a wind turbine, may be outfitted with various sensors related to vital areas of functionality. These sensors produce data about different aspects of the physical object's performance, such as energy output, temperature, weather conditions, and more. This data is then relayed to a processing system and applied to the digital copy. 1, 2, 3. Though the concept originated earlier, the first practical definition of a digital twin originated from NASA in an attempt to improve physical model simulation of spacecraft in 2010. 4 digital twins are the result of continual improvement in the creation of product design and engineering activities. Product drawings and engineering specifications have progressed from handmade drafting to computer-aided drafting/computer-aided design to model-based systems engineering and strict link to signal from the physical counterpart. تمام. هو عايز يقول لك يعني في السلايد دي ان موضوع الديجيتال تويننج ده ما هواش معمول مخصوص عشان الووتر ويست ووتر انفراستراكشر او ايكو سيستم، لا ده بيستخدم في ناسا وبيستخدم في الانرجي في الويند توربينز وفي حاجات تانية كتير. وبيقول ان موضوع ان احنا الاول كنا بنرسم باوتوكاد وبعد كده الامور دخل فيها سيميوليشن، ده برضو بروجرس في اتجاه التويننج. تمام. وات از ا ديجيتال توين؟ ففي 4 حاجات: موديلنج وكونكشن، بريدكتيف اناليتكس، وانتراكشن اند سيرفيس. هنا بيوريك محطة من محطات المية او الكهرباء، ودول الناس الاوبريتورز. وهنا بيبين ديجيتال توين ان افيشن، ده له دعوة بالطيارات، وده الانجن بتاعت الطيارة، وان احنا بنستخدم الديجيتال تويننج عشان نشوف بقى الار بي ام بتاع التوربين والاير فلو بتاع التوربين والفيول انتيك والانجن تراست. وان انا في ثلاثه اليمنتس لكل من الاربعه دول، بيشوف التمبريتشر وبيشوف الافشنسي، يتاكد ان هي اوبتيمال ويتاكد ان الفاريانس ده نورمال. بعد كده بيستخدم برضو في الاربان بلاننج، هنا له دعوه بالاضاءه والسيرفيسز. شايفين الانترنت كونكشنز والاجهزه اللي هناك. هنا بقى بيبين خريطه، اتنقلنا بقى من التطبيقات العامه وعملنا فوكس على الاماكن اللي ليها دعوه بالميه والويست ووتر. وبيقول ان احنا مش بس كده، احنا 4G، ده احنا كمان 5G. يبقى ده السوفت وير، وهو وصفه ان هو سيمبل واكسسبل وكولابوراتيف. وادي الابلكيشن نفسها بتعمل ايه بقى؟ بتعمل فيجواليزيشن لايرز. ايه الفرق بين اللاير اللي على الشمال واللاير اللي على اليمين؟ اللاير اللي على الشمال ليها دعوه بالبريشر، حتى اوريكم حتى اهو بريشر بيقول لك في الشبكه هنا المينيمم بريشر وده الماكسيمم بريشر. طيب وايه التاني ده الفلو، وبيبين هنا فريكونسي كيرف بيبين الفلو رينجز او البينز وبيوزعها على الخريطه ازاي. very يعني detailed description of the network in terms of pressure and flow. طيب هنا ايه بقى؟ digital twin live data validation. شوف بقى كل ده بيشوف ووتر كواليتي. انا برضو هكبر ده اهو. بيشوف الووتر كواليتي، بيشوف البريشر،
بيشوف الريهابيليتيشن، بيشوف الترانسفير اوف ووتر والاستراتيجيك موديلينج واوتلاين سكوبينج واوتلاين سكوب، يعني حاجات كتير جدا جدا. تمام. بس طبعا عشان نستخدم السوفت وير ده اولا we have to put our hands on the software وهو افتكر available. والحاجه الثانيه I think we need some training. عشان كده في اخر المحاضره هوريكم الشخص الاسباني اللي بيشتغل في شركه كوانتم كاتيوم وهو بيكلمكم. هنسمع الفيديو سوا بعد ما نخلص السلايدز دي. هنا بقى في حاجه اسمها what if operational scenarios. عاوز يدرس حاجات معينه. ايه الحاجات المعينه؟ ما انا مدينا two examples. select a pipe, find the isolation valves, the customer's impacts and any alternative supplies all with one click. يعني انا ممكن اوقف الفلو عن طريق الفالفز اماكن معينه واشوف ايه النودز اللي اتاثرت عن طريق الوات اف اناليسيس. another scenario اللي هو على اليمين for fire fighting flows، وده موضوع مهم جدا في تصميم الشبكات. ليه؟ لان الشبكه بتتصرف بطريقه مختلفه لما يكون في حريقه، لان معظم الفلو بيروح عند الحته اللي مولعه بالنار دي. عشان كده هوريكم بقى بيحصل ايه هنا اهو. سبايك ديماند بيوري لك البريشر قد ايه. فاير فايتنج فلوز، فلاشنج، نيو ديفلوبمنت، سي هاو يور نتورك بيرفورمز اندر ستريس. نشوف اثناء الحريقه ايه اللي هيحصل للنودز اللي في الشبكه. بعد كده بيقول لك ان تطبيق الكاتيوم ده ممكن يحصل على مدينه صغيره وممكن يحصل على سكيل عالي جدا. عشان كده على الشمال هنا في نتورك صغيره في مدينه ساحليه، وعلى اليمين هنا بيبين لك مناطق جغرافيه اكبر في المساحه. وهنا برضو بيبين شكل النودز. برضو عايز اكبر دي اوريها لكم اهو. نودز I have configured، ده هو كاتب يعني عمل exercise وهي configured 6252 nodes that you can use to check your network pressure. You can check the pressure in each of these nodes to ensure their values are within the optimal operating range. I created start and end nodes for all pipes and intersection points. يعني هو بيعمل check وبعدين بيشوف يقارن ما بين السيميوليشن ريزلتس وما بين الاكتشوال ريال داتا. هتلاقوا بعد كده هيوريك المقارنه بينهم. زي هنا مثلا اهو. هي طبعا خلي بالكم ايه الاكس اكسس ده عباره عن الوقت اثناء الايه، اثناء النهار، وهو عند الايه، عند الساعه دي. مش هوريكم كده الساعه اهي، عند الساعه حوالي كام هنا اهو، الساعه 6 الصبح. وهنا بيقول لك موديل ديفيشن. يعني الافريج ايرور لما راح قاس وقت الساعه 6 لقى 8.2 افريج ايرور في البريشر. خلاص. هنا هتلاقي برضو الساعه نفس الساعه دي. وبعدين هنا هنشوف بقى هنا الموديل ديفيشن تشيك ذا اليمنتس، لقى 5.2 افريج ايرور وفي الفلو و7.9 افريج ايرور في البريشر. دي يعني حاجه تعتبر زي شبه اعجاز ان يكون السيميوليشن بتاع كاتيوم ده فيري كلوز من الفيلد ميجرمنتس. هنا برضو مدي لك مثال تاني وبيقول ايه البينيفيتس بقى. ان انا asset management, leak localization, optimization of system operations, energy efficiency, water quality, maintenance planning و early response to emergencies. كلها حاجات very important. هنا هيقول لنا على case study في the city of Waterloo Canada. ووترلو دي مهمة بالنسبة لي شوية. أنا عشت في كندا فترة طويلة وابني متخرج من جامعة ووترلو. أعز صديق ليا متخرج من جامعة ووترلو وساكن في حتة اسمها جوالف في كندا. The city's requirements for digital twinning إيه بقى احتياجات مدينة ووترلو دي؟ Normal operations should be rendered digitally. Specialized work should be deferred back to hydraulic modelers. The hydraulic model be built of observed sensor data, ability to run what-if scenarios, moving zone boundaries, closing, opening valves, وtesting firefighting
capacities and height of hydrants، وبعدين plan flushing operation to maintain water quality. هم بيعملوا flushing عشان ينظفوا المواسير. The city's streamed live fire hydrant sensor from 40 data loggers. A hydraulic model was generated based on OpenGIS data. The hydrant monitoring system and the model have been linked via API. لازم برضو نعرف ايه حكاية ال API دي. تمام. شكل المدينة اهو، انا بس عايز اكبر دي يمكن نعرف نقراها. مكتوبة اهو بايب معينة هو محددها، الدايمتر بتاعها 200 والفلو بتاعها 0.9 لتر بير سكند وسرعتها 3 من 1000 متر في الثانية. والهيد لوس بيحسبوا بطريقة بير كيلومتر يعني 0.001. making digital twins more applicable مدينا بقى حاجة شبه اللي احنا شفناها قبل كده اللي هي البريشر والفلو. بعد كده هنسمع الفيديو لو سمحتوا، ركزوا في الفيديو، لو ما كنتوا سامعين قولوا لي، وهنسمع الشخص الاسباني بس هيقدمه صديقي الدكتور حسن ابو النجا اللي هو معرفنا على الشركة الاسبانية دي. اوكي يا شباب؟ ردوا عليا والنبي. And تمام we يا welcome دكتور. to our next speaker, سامعين؟ Engineer David Montero. سامعين؟ He is the تمام يا Director of دكتور. Customer Success سامعين at يا Ketium. And Ketium is really a startup company and a unique company that make an open and free collaborative tool or platform for digital transformation of the water sector. So I leave the floor to Mr. David to give us information about Ketium and which tools they are providing and how the great work that they have been doing, not only in the company is based in Spain, but it makes really an international impact to many countries around the world. Thanks so much, David, for joining us, and the floor is yours. Thank you, Dr. Hassan. It was really heartwarming presentation of myself. So thank you so much. Thank you for previous presenters. I hope everyone is ready to get cracking after this short break. So let me introduce myself. So first of all, do you see my presentation? Do you see my screen? Yes, we see now your presentation. You are presenting your name. Thank awesome. You. So I am David Montero. Hi. As mentioned by Dr. Hassan, and as you can see on the screen, so I am Director of Customer Success at Ketium. And so really happy to be here and to take this opportunity to present Ketium and see what we're doing. So in the concept of the course, which is urban water security, we want to talk a little bit about digital twins and all the stages up to digital twin that are often disregarded, and that we want to basically help everyone to get to that stage of digital twin, whatever data you start with. And so the reason why we want to create digital twin and how does it match to actually what we're talking about right now about water security and so on is because why do we want to create a digital twin is for aging infrastructure, increasing urban population, aging workforce, or just increasing workforce, so new people coming in, and we need to share that information, so we need to have them trained and so on. Climate change is also obviously a big reason for looking at a digital twin. So when we talk about digital twin, we mean being able to have a replicate of what is happening in the real life, to understand what is happening, and to better operate, maintain our network. And so all this in order to build resilience into the network, into the water, because the main goal for a water utility or for the water industry, generally speaking, is to provide safe and enough water to all the customers, and in some cases even try to reduce the footprint of the water. But I guess that we won't go there for today.
But so how do we get starting when we talk about creating a digital twin? So when we talk about a digital twin, everyone has in mind a model, some sort of connections, predictive analytics, and to actually get to that goal, which is understanding the interaction and improving the service to the customer. We're not building a digital twin just for the sake of it and just because the technology is here, but because it actually has a purpose and brings some value. And so even if you don't have any sensors, even if you don't have any predictive analytics, even if you don't have a model, we want to help people to get there. So to basically lower the barrier of entry, whether it's the barrier of entry that's from the data side, from the finance side, from the resource side, whether we're talking about financial resource, whether we're talking about access to data, and so on and so forth. So we see creating a digital twin by starting by a model build. So building a model, setting it up, configuring it, calibrating it. Then from that calibrated model, we can use a planning model. So for strategic use, so looking in the future, looking at 10, 20, 50 years from now. And then we start adding live data to try to actually bring back the model into the real time, and not only trying to plan in this far away future, but actually to plan it operational use, so day-to-day digital twin, not only understanding how is my model going to be, how is my city going to be, how is my network gonna be impacted by population growth, by climate change, by whatever it may be, but also trying to understand how can I lower my cost of operating my network? Where do I need to replace my pipe? Where do I have leaks? Where, whatever questions we have about right now, this is what we're looking at when we look at digital twin. And so what is KTM, and what are we trying to do, and where we locate ourselves out there, right? So KTM aims to be simple, so not being a platform where probably for those who have used EPNet, for those who have used InfoWater or Inverse WS, WaterGems, a lot of water modeling vendors out there, trying to build something that is simple, that is value centric. So we don't want to build something that actually you need to input like a lot of parameters, that you need to have a lot of knowledge of the network, of modeling, on roughness, for example, and so on and so forth. We want to keep it simple to expand the use of the model and to expand the use of the digital twin. In my mail that I was equally selected among as a Nigerian student. Yes, because I mean, I realized. Excuse me, can you unmute yourself, please? I want to do one of my certificates in terms of that area, so I can equally assist the government on policies about climate change. So maybe someone is opening all these ecosystem issues and all of Yeah. that. So Can someone mute him? contribute? Yeah. Okay, brilliant. So Yeah, like I was. Issues. Sorry. No problem. It happens. The problem of live, right? It's like so here we're looking at having something very simple and again accessible. So trying to take down the barrier of entry. So just remind me, one of the questions that would ask after the presentation before is like, oh, is it free? And so yes, so this is one of the barriers of entry. One of the barriers of entry is the cost. One of the barriers of entry is the access to data and the access to people with resources. The access to human resources, so people who have the knowledge of water modeling. And so we want to take that all down or reduce it as much as possible. So that's why KTM is a freemium model. So we want to deliver 80% or 85% of our features for free. So that's why we have a first goal, which is adoption. We don't want to obviously, if people give us money for KTM, we're really happy about it. But the idea is to
is to have as many people adopting KTM and basically bringing value to as many people as possible. And so the last part is being collaborative. So being inside KTM and being on the website, for example, you might see our roadmap that is completely open and shared. So that's one example of collaboration. We see communities, people who are starting to talk about KTM between themselves. We see organization breaking down silos and working together to the same goal. So when we talk about inside an organization, it could be IT actually talking a little bit more to the operators, talking a little bit more to the planners and modelers and so on and so forth. And even officials actually having access to this data, because you'll see in a couple moments that KTM is basically hosted in the is a web application. So basically having access to this information for everyone that you require is really the goal here. And so, like I mentioned before, there are trying to break down the barriers. We decided to have two entrances of KTM. So one at the model build. So for organizations or people who do not have a lot of data, so they don't have a model yet, so they can import their geographic information about the pipes, about the infrastructure, and create a model from it. Or people who already have a model, they already built a model, and so we just take that model and then can ramp up those capabilities from those model, adding live data and scenarios and so on. So I'm just gonna give you a sneak peek of three examples of what is your situation and what you can do with KTM. So the first one is you don't have any model, you only have GIS data, and so this is one example of a Mexican client, for example, who only has GIS data, and so basically by uploading his data into KTM, he's able to have KTM understanding what are those assets, making assumptions based on those assets and so on, whether it's through nodes, terrain elevation, demand, and so on. And basically in a couple of clicks, just by dragging and dropping all this data inside the platform, being able to have a working model where you can see already the flow running, you have the pressures, and so on. You'd have the tank levels, and you can already start actually playing around and have some scenarios. So if I just, for the purpose of visibility, take out the pressure layer, I can directly go inside the network. You can see that you have the pipes, you have the junctions, you have some valves here. You can see the one in yellow that are closed. And I can directly select a pipe, for example, and close it. And KTM will start running and basically create a scenario out of that base scenario and allow you to compare from that base scenario what is happening in your network. So you can see that by closing a pipe, KTM is not only closing that section of pipe, but actually going and tracing up to every single valve that are needed to be operated to close that pipe. And so that's one example of scenarios. So that could be for repairs, that could be for many things. Another one that it could be is also selecting a junction, whether it's and applying a demand. So whether it is for fire analysis, whether it's for new development, whether it's for flushing, whatever the idea is behind, or maybe it's actually combining scenarios. You can see that I can close a pipe and also on the other side apply a demand spike. But if I were to say, well, actually, I want to reopen that valve, is something that I completely can do. And you can see that there's no need to input a tabular format and so on. It's very easy to understand what is happening, where are my assets, and what is the impact. So it's straightforward, very easy to use. And so that's kind of the idea. If you
don't have any model. You can see here on the left side that we already can compare the base model with my scenario and see the impact on the network. And so that is, again, if you only have GIS data. If you go to the next step and see if you already had a model created, the idea is that you can import directly your model again, just a drag and drop into the application, and you will see something very similar. The main difference between the two are going to be the accuracy of the model. So usually if you go from GIS data, obviously we have to infer a lot of data. Part of this data that we need to infer would be the demand that in your model would be directly inputted in the model when you create it. And so just to show you that it's very similar. So the result, because when you import your GIS data, we are effectively in the background creating a model that you can actually download if you were to use another application after importing your data. So just going a little bit deeper into what you can do inside KTM, you can see that you have this 3D view of the model. You can see at the bottom that I have a timeline that I can go from midnight up to the time, and this will change. And I can play this timeline in which you can see the tank volume will change. You can see all the flows and the pressures if I apply the layer. You'll have a pump here that is going to turn on and off, and that is basically most of what you can do, along with the scenarios that I was showing yesterday. Just before. And so the idea again is to give you the ability to understand what is happening in the network, and especially running what if scenarios. So we can imagine that you'd have a customer, or you'd have an organization calling you and saying like, I'm out of water. They shouldn't be out of water. What is happening in the network? And you can try to reproduce this directly inside KTM. Another thing that you could imagine is like, okay, the water is discolored. Where is that water coming from? A lot of questions around water quality, a lot of questions around availability of water. KTM supports pressure-dependent demand, so it's also really accurate in terms of like understanding who is getting water and who's not. We can cut off sources. There's a lot of scenarios around availability of water quality, and obviously understanding what needs to be doing to solve a particular issue, and that is definitely. This is directly impacting the time to response and increasing collaboration and so on, which is actually really good for improving that water security inside your city. So then now we're at the second step. So you've imported your model, and if you were to have SCADA data, AMI data, so live data from sensors coming from the field, this would be what additional data you'd be able to see. So linking directly to your sensors, no matter what the sensors is actually providing you, you'll be able to see inside KTM. So for example, here we have a pump sensor that actually is bringing us the status of the pump. You can see here that the status of the pump is on. The actual status, which is basically when last I received some live data, is the data was saying that the pump was on and the time was 5:15. And so here we're actually in the state where KTM will actually use that input to drive and to override the controls on that pump. So the model inside KTM will reflect better the reality, and same thing for other assets. So here, for example, we can see if I zoom in
that I have actually two, one which is going to be flow. Again, from the I can see the latest data that came through, and you can see that I have other halos, so not only green ones, but also other colors. And that would mean that the error, so basically the difference between the modeled value and the real data is higher than 20%, 30%, depending on the color, right? So it's a traffic light kind of color, so it goes from green to red with orange in the middle. And so this has obviously various purposes. So one is understanding what is happening in my network. So here is my tank level doesn't reflect in my model to what is supposed, like, so my model is what is supposed to happen, and my live data is what is actually happening. But this may be actually a bigger signal telling me like, oh, okay, this is maybe normal because I have people cleaning up my tank. Maybe this is actually the sensor that is faulty. Because if all my other sensors are green and all my flows are green, my pressures, maybe actually there's a problem with my sensor. I might want to check it out. This could be also a reflection of something is happening. If I have a flow sensor that is getting all wild, it might be that I have actually a pipe break and a leak somewhere. It's really also useful to look at non-revenue water. So when we look at the flows, and we can see that if the flow here changes from one side to another, that could be a really good indicator to non-revenue water, and so on and so forth. On top of that pressure, that sensor level, you can see also here on the right, we have a model deviation per variable, so flow, pressure, tank volume. So it also kind of gives us an idea of how well calibrated was my model, where are the issues in my model from a kind of planner, modeler point of view. But also those three main variables are the ones that are actually help us define a model accuracy. And so the model accuracy is a greater view on how confident should I be in my model. What is happening in my model? Can I, when I run a what if scenario, so like I was doing in my first model, so again, just as a refresher, a what if scenario could be closing down a pipe and see what is the impacted area. So the impacted area being all the area that is without water. I can turn on my my pressures and see how are my pressures impacted, who has a higher pressure than normal, who has a lower pressure, and so on and so forth. I might be wanting to check what happens if I operate one valve or another. So if I go back into it and open or close a valve individual, not only if I isolated an area, but even just any valve on the network. And so all those scenarios are accurate if my model is accurate, right? So being able to have a overall model accuracy is critical to be able to be confident in whatever scenario we're running. And so that's the idea behind KTM. Again, being able to run scenarios very easily without a lot of hydraulic modeling knowledge, being able to get this time to value very fast. Operators, whether it's in the field, whether it's back in the office, not being able to, not having the time or resources to actually learn hydraulic modeling. They already have a lot on their plates. They're already very busy people. But also the ability to share all this information to any elected individual, whether it's a local council, whether it's a regionally elected or higher, to be able to understand and take actions from all this information. And if I go back just for a couple more slides, I promise, before I say thank you and I take questions. So just as a recap,
So KTM is trying to be simple, accessible, so completely free. If you actually go to ktm.com, you can register to the application. You will get this model that I showed you as a demo model, so you can try to play with it, try to break it. Please give us feedback if you do break it. We'd love to see what is not working, what is working, what other values, what scenarios you're looking at, what you think that is missing into the application, and so on and so forth. And so yeah, so trying again to get collaborative and try to push the word out. And that is it. I'll love to take some questions in if there's any. And otherwise, I'd happy to get you started and show you how to get onto KTM if there's no questions. Thanks so much, David, for your great presentation. Maybe you can raise your hand first, and then we can take up the questions. Okay. Thank you. Does this application or this model applicable at household level or at water source areas? How will this model develop? How? So we're at a city level. So when you say at a house level, I want to say yes, but if you mean up to the house, yes. Inside the house, no. So we don't go inside the buildings and so on. But up to the house, if you have all the data to corroborate it, yeah, definitely. So I don't know if I'm still sharing, but basically, yeah. Here you can see all, yeah. Okay. So here you can see all the houses in the background, right? So this is just the background layer. And so if you were to have all the service connections from the main pipe to the houses, there is no reason why it wouldn't be able to do that. And so closing down the pipe and you'll see exactly who's out of water and so on. Yes. So that's one example. Okay, thank you. Yeah, maybe David, if you go to the website of KTM and tell people also how they can go and make the tool. Yeah, exactly. So couple of things on the website. You can see that we have a help center, which can be found into resources and help center if you have any questions or any doubts, and that it's like, you know, outside working hours, I want to say, and that you see that I don't reply and you get frustrated, feel free to go to the help center. But otherwise, if you go to ktm.com, you'll see here on the top right corner you can create your account. And from creating your account, you'll basically be pushed into the app. I'll just log out to show you how does it look like. يا شباب ايه رأيكم في الفيديو؟ هلو مع حضرتك يا دكتور. ايه رأيكم؟ نعم؟ جميل جدا. طبعا هو بصراحة احنا بنحاول دي السلايدز التو سلايدز الاخرانيين. ايه اللي انا عملته النهارده؟ Utilities are complex organizations with multiple departments that each come with their own objectives, organizational layers, networks of physical assets, and silos of data system. Academia role in the digital transformation of water industry is in conducting fundamental research. ده اللي بنحاول نعمله بقى مع زملائنا من ألمانيا ومن أسبانيا to develop smart water solutions using both hardware and software tools. وكاتيام ده presentation اللي احنا شفناها دلوقتي is a vivid example of digital twin in the water sector.